اوكي. اتفضل. مستر دكتور عافية كان مستر عافية كان عم بيقول شغلة إنه نحن بنقدر نغير الموجات الضوئية من خلال شيء، يعني من خلال زر بده يكون موجود، بس هذا الشيء هن بعدهم عم يشتغلوا عليه، يعني بعدهم عم يعملوا عليه أبحاث بعد ما وصلوا. أوكي، لأنه هن بده يعملوا أبحاث ويشوفوا كل نوع حشرة شو هو الموجة الضوئية اللي بتناسبه، فهذا الشيء بحاجة لأبحاث بعد، وهن حيشتغلوا عن هالشيء، وبس يحصلوا حيلا معلومات أو شيء أكيد حيخبرونا فيها، حيشاركونا فيها. احنا دكتورة أميرة عندنا المهندس علي هلال دولة البحرين. مهندس علي هلال. مهندس علي هلال. ممكن تفتح المايك؟ مهندس علي. موجود استاذ، موجود بس انا عندي ازعاج، انا هني انا حاب اسمعكم بس، والاسئله اللي ذكرها الدكتور نفس الاسئله اللي... ايه تمام. مساء الخير عليكم. ممكن بس ادخل استفسر؟ دكتور روبير مصر، اتفضل دكتور روبير. مساء الخير. هو هل مساء النور عليكم كلكم. الشركه دي نزلت الجهاز ده قبل كده في مصر؟ لان الجهاز ده نزل عندنا في سنه 2006 واحنا بالفعل اشتغلنا بيه. فهل هو نفس الجهاز او نفس الشركه دي نزلته مصر قبل كده؟ ما اعتقدش يا دكتور روبير ان الجهاز ده نزل قبل كده في مصر. بليز يعني اسالي يا دكتوره، قولي له الجهاز ده. خليني اسال. اوكي Mr. Stevio, okay, this machine have you published it in Egypt before? No, I don't. يعني no it is new يعني. Yes, it's new. Yes. Just to answer your question, actually, just to ask you a question regarding this. We spoke to Mr. Ahmed. We spoke with him already. I spoke with him already today. On the 5th to the 8th of December, we will be presenting this new machine that we showed you today at the Big 5 Expo in Dubai. So this is what we wanted to formally invite the whole of the MEPCA Association to visit our machine and ourselves at the Big 5 Expo. There you'll be able to see, touch, and see the proof of concept of the machine. This is very important to us. We'll show the proof of concept of how the technology works. At which date? From the 5th to the 8th of December, the Big 5 Expo. It's called the Big 5. Dubai. بال 5th to 8th. اوكي. عم بيقولوا انه هن بالديسمبر، يعني بالشهر 12، بين 5 و 8 شهر 12، يعني شهر 12. اوكي. حيعرضوا هذا الجهاز بقلب دبي، يعني حيروحوا على دبي وحيعرضوا هذا الجهاز، حيكون معهم وحيشرحوا عليه وحيعرضوه بطريقة تكون مفهومة أكتر. فهن بيحبوا يخضعوا مبكى، أعضاء مبكى، إنه أي حدا بيحب يروح يتفرج أو بيحب يحضر بيكونوا هن كتير مبسوطين. في توضيح بس للأمانة للأخوة الأفاضل، أنا كنت متفق معاهم إن إحنا ننزل الجهاز ده مصر يوم 18/11، لكن للأسف الجهاز ما كملش بقية الأبحاث بتاعته، لأن أنا كنت طلبت منه قبل كده إنه يعملوا لي أبحاث أو تطوير للجهاز عشان يشتغل على مجموعة كبيرة من الحشرات الطائرة، مش بس الموسكيتوس. أنا طلبت منهم يشتغل على الفلايز، طلبت منهم يشتغل على الموسس، لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة بالموسس هنا، فهم للأمانة ما خلصوش لسه للأسف. فقال لي ممكن نخلص على شهر 12 إن شاء الله تعالى، وهيبتدوا هيروحوا ياخدوا الجهاز هناك في دبي، في المعرض بتاعهم في دبي بإذن الله. طيب دكتور أحمد، أستأذنك يعني إذا كان الموضوع available مستر سيلفيو available after finish from Dubai.
coming from Egypt, because Egypt big project, big hotels, Definitely. all هنشوف ده ان hotels. شاء الله مهندس علي، So هنشوف ده باذن inshallah, الله تعالى. definitely. وعلى فكره فهمك مهندس علي، وان شاء الله هيكون في حاجه زي كده. Hurghada, yeah, Hurghada, yeah, yes, yes. Yes, we know, yes. Of course, yes. For sure, definitely, inshallah. There's a pavilion. So in the Big Five, it will be the Italian pavilion. Okay, so we'll be under the Italian side of the Big Five, the Italian pavilion. اوكي، حيكونوا من جهة الايطاليين، يعني الايطاليين، لانه هو معرض حيكون مقسم، فهن حيكونوا بالبارت بالقسم يلي هو بخصه بالايطاليين. اوكي. Mira, I want to mention that else this will be not useful for us. I will be agree with Dr. Okay, let me. Okay. Dr. Robert, he said that we already have in Egypt from a 5 or 6 years a small units. This units, it is dependent on 3 factors for attractions. This your technique now we have 4 attractions or 5 attractions. Yes. Right. The Chinese peoples is already have another techniques, but they have about 5 lamps. This lamp will be changed every day. If you needed 2 attractions, coleoptera insects, we will put this lamp. And the second day we bought another lamp. For that, if you need, I need advice for you. If you have a lamp, this lamp for the wavelengths, we have a host range for the wavelengths. This will be very, very, very useful for us. Yes, You can see. You will see. This you is will see. We will waiting this unit, and I told you another thing. The another units which we have in Egypt from many years ago, we don't have for attraction for the heat. It depending only the CO2 and the van and the wavelengths. But now your unit have something for the heat. This is a good. This is a very good for attractions insects. For that, I advised you very, very, very fast to take us another techniques for the wavelengths to get a successful trials for attractions, not for mosquitoes only, but all over the insects. Yes. And this was very important to us regarding our conversation with Mr. Ahmed, because the same thing that you said just now, Mr. Afia, Dr. Afia, is the same thing Ahmed told me. And this is why we decided to work not only for mosquitoes, but for what is the attractant of flies, because it's not only the human body, but for the cow, for the sheep, for every animal, agriculture. In the farm, we have in Italy a lot of vineyards where they grow the grapes for the wine. And there is an insect that eats the tree, the leaves, and spread the disease on the vineyard. And we are working towards an attractant to eradicate this insect. So there are many cases where we can save a lot of money for a lot of companies and economies as well. And we will face another problem. The another units, we use a tablet for CO2, and this tablet will be easy to find. But now you will use a tube for CO2. This tube will be available all the time. All if she finished, I will not. We will make sure that we have a company who we work with who will exclusively provide our clients or our distributors with all the attractants that is required, basically. So this is not a problem. When your attractant is finishing, we will know, and we will resupply. Okay. Basically. Yeah, there will be, with our machine, there will be a service.
اوكي ميرا انا كده. يعني يعني عم بيقولوا انه يعني مع الجهاز حياته حيكون في عنا خدمه، حيكون في شركه بتتعاقدوا معها، بتصيروا بتعرفوا انه هيدا CO2 او هيدي المواد الجاذبه حتخلص، بيروحوا هن بيعبوها او بيروحوا هن يعني بيشيكوا عليها وبيعبوها. وعم بيقولوا انه هن حيشتغلوا على موضوع الموجات الضوئيه، لانه حتكون كتير فعاله بعدين، حتى بالمزارع الكبيره في كتير انواع من الحشرات، او كتير انواع من الحشرات الصغيره يلي بتاثر على المحصول الزراعي، وحتى بتاثر على الاشجار، بتنقل الامراض. فهيدا كلياته حيكون مثل حالات هن لازم يستثمروها، لازم يشتغلوا عليها، ويشتغلوا على هيدا الجهاز اللي عندهم، يتحكموا بالموجات الضوئية لحتى يخففوا من هالمشاكل، ولحتى يوفروا الأموال، يعني لحتى ما يصير عندنا خسارة بالمحاصيل الزراعية. دكتور يسري. دكتور يسري، في سؤال بالنسبه لحضرتك بس عايز اساله لك. معلش. اخر سؤال انا اسمع لك بس. لا السؤال لحضرتك دكتور يسري، السؤال لحضرتك بس. هل متوفر في مصر غاز CO2؟ يعني في شركات مثلا البترول عندنا في مصر بتوفر غاز CO2 زي مثلا عندنا هنا مثلا في الكويت بيوفروا، في شركات بتوفر غاز CO2 اصلا بنودي لهم الاسطوانه. هو ده السؤال، هي دي المعضله مهندس احمد، هي دي المعضله بقى. يعني هل عندي موجوده في مصر ولا لا؟ هتعبي صوت ولا لا؟ بالظبط انا ما اعرفش، انا الحقيقه ما اعرفش. خلاص الحته دي نشتغل عليها، اذا كان كده نشتغل على الحته دي في مصر. مثلا ممكن نسال الشركات اللي هي شركات البترول او شركات الغاز اذا كان عندهم غاز CO2. وانا اعرف اوريدي، اعتقد يعني انه غاز CO2 متوفر في مصر زي ما متوفر في الدول العربيه عامه يعني. دكتور احمد استاذنك في النقطه دي بس يا دكتور يسري، بالنسبه للغاز CO2 انا كان سابق قبل كده برضو في حد كان سالني على الموضوع ده، فاحنا سالنا في بعض المحطات الكبيره جهاز CO2 متوفر، ولكن بناخد تصريح، يعني بناخد تصريح عشان نبدا ان احنا نشتغل عليه، لكن في مصر متوفر. ابروف يا دكتور احمد، متوفر. اوكي ممتاز. دكتوره ميرا, can you translate this one for Mr. Johnson please? Okay. They are saying that they were asking each other if the CO2 cylinder, or if there is a company in Egypt that can okay. If there's a company in Egypt that can fill up this CO2 cylinder, so then they reach that there are companies in Egypt that are specifically for the filling out the CO2 cylinder, but they should have an approved or metal certificate in order to make the thing, or it is not for anyone. Yeah, so we will, regarding the CO2 refill, of course we don't have a distributor yet, for example, in Egypt, but once we have a relationship with our partners in Egypt, already we know there are some CO2 distribution or refill networks out there in Egypt. Yes, there is. So absolutely Silvio, yes. Yeah, Silvio has a long business engineering relationship with some people over there in Egypt. He knows the land very well. It's not a difficult thing finding certified CO2 refilling companies, and it will be up to us, BWAY, as it's our job to create the relationship to make sure that whoever our distributor is able to CO2 when it is required. It's not something for you to become stressed about. It's some. Okay. Right. عم بقولوا إنه موضوع إنه
إنه نعبي الأسطوانة الغاز موضوع منه صعب. هلأ هن عندهم بإيطاليا عندهم موزعين للCO2 بس بعد ما عندهم أشخاص موجودين بقلب مصر، إنه يعني ما عندهم علاقة بين الشركات، يعني بيناتهم وبين الشركات اللي موجودة بمصر اللي لها علاقة بموضوع توزيع الCO2. بس إن شاء الله هن عم يشتغلوا على هالموضوع، وخاصة إنه مستر سيلفيو عنده فكرة عن عنده علاقات، يعني عنده أشخاص اللي بيعرفهم بمصر وبيعرف الأرض، فبيقدر إنه يعمل مثل ريليشن، يعني بيقدر يربط يعني بيقدر يوصل بين الجهاز وبين أشخاص أو بين شركات يعني موجودة بقلب مصر. النقطة دي ما فيهاش مشكلة يا دكتورة أميرة. مهندس علي هلال رافع إيده بس. مهندس علي هلال دولة البحرين. نعم أستاذ. تفضل. I have only one question. I think this CO2 same the CO2 which one in the cylinder for fire extinguisher, yeah, or another CO2. Silvio. Yes, CO2 per fuoco e CO2 per questo è uguale o sì o no? Is it the same? We suggest the CO to use the CO2 for the people that is the same CO2 that is drinkable. That is good. So also, the industrial CO2 or CO2 used for beverage companies. Yes, it's the same. To make carbon water or something like this. Is it the same? Yeah. For my okay. What we'll develop in the future is please. For my experience, I think this CO2 already in the market for every country. Yes. We work with the Linde, is a work company that works in every country, and so we will send you every days of the people that we know to contact them to bring CO2. So we'll have little and we'll be able to produce by ourselves CO2, but it's not with the power of the cylinder. Already, like I said, we've already been thinking about the problem of CO2 refilling, especially in parts of the world that it may be difficult to find a regular amount of CO2 or just the complication of it. So we are already developing for a year or 2 years down the line a mechanism whereabout we can produce CO2 in the in-house. Inside the machinery. Yeah, inside the machine. Great. عارف بيعرفون بيقدر يساعد الCO2، فهيدي منها مشكلة حتكون. وهن يعني هن مستقبلا عم بيفكروا بموضوع انه كيف بيقدروا يلاقوا طريقة لحتى هن ينتجوا، لحتى نحن ننتج CO2 بقلب البيت، يعني نكون نحن بالبيت وننتج نحن CO2 يعني منسخون على الإنسان. فهاي الموضوع انه هن عم يشتغلوا عليه بالفيوتشر المستقبل. شيء رائع. طيب في سؤال هنا دكتورة، قولي له هل ممكن من الاستغناء، انا لو استغنيت عن الاسطوانة CO2 اصلا، هل الجهاز ممكن يجيب فاعلية؟ لان عندي اكثر من طريقة لجذب الحشرة في الحالة دي، تمام؟ فهل في طريقة، هل في امكانية ان انا استغني عن CO2 اساسا ولا لا؟ اوكي. Mr. Silvio, can we replace or can we ignore the part that is related with the CO2 cylinder, and the device will work properly or not? So it depends on the type of insects you are trying to catch, but the short answer is yes. We are still working now with the National Health Service
in capturing certain types of flies without. It's animal agricultural insects, flying insects is possible to work without the need of CO2. So this is what we are developing as well, but we haven't 100% finished the certification. But the answer is yes, but is not 100% for this yet. Okay. But Okay. yeah. Thank you. عم بيقولوا انه ايه فينا، الجواب هو ايه، بس هن مش مأكدين 100% انه فينا نحن، يعني فينا نحن نستغني عن CO2 لما نحن عم نحكي عن انواع الحشرات، خاصة الحشرات اللي خاصة بالزراعة، يعني بانواع الزراعة والمحاصيل بنقدر نستغني، بس بعدهم لهلا يعني مش عاملين دراسة تامة عن هالموضوع، فهن مش متأكدين 100% من هالموضوع. يعني بعده هذا الموضوع وصلك الجواب مستر هاني؟ اوكي. عفوا دكتورة ميرا. دكتور بسمة، دكتور بسمة تفضلي. مساء الخير، تحياتي دكتورة ميرا، يعطيك العافية. كتر خيرك. تعبناكي. معلش عفوا، أنا بس لأني مش عارفة أعمل ريز هاند، أنا بعتذر لو كنت دخلت فور انتربشن، يعني معلش. بس حابة بليز ممكن بالنسبة لموضوع ال CO2 ممكن حضرتك تسألي على البيوريتي بتاعت الجازز. هو بالنسبة للسؤال إنه هل في مصر في عندنا، أنا من واقع خبرتي كان في عندي جاز بنشتغل عليه لتقدير البروتين، كنا بنحتاج جازز زي النيتروجين والهيليوم والأكسجين. ففي هنا في مصر كانت اسمها شركة الغازات الطبية، بس هي المشكلة في الجازز دي إن كانت نسبة البيوريتي بتاعتها، يعني أنا مثلا كنت بشتغل على الجازز دي كانت بتبقى 99.9%، فلو نسبة الامبيوريتيز أعلى من كده كانت تبقى فيها مشكلة بالنسبة للجهاز. فلو في إمكانية حضرتك بس تسأليه بالنسبة للCO2 هل بيتطلب بيوريتي معينة ولا مش، الموضوع مش ستريكت قوي أو هو اندستريال فمش مشكلة. شكرا لحضرتك. ميرسي كتير. أهلا وسهلا. Mr. Silvio, Dr. Basma is asking about the purity of the gases, of the CO2 gas. يعني is it important to have a certain purity for the CO2 gas, or it's not important? We suggest 99.9% of purity. 99.99. Yes. But أحيانا بيحصل interference مع النتائج، عشان كده أنا بسأل، يبقى أكيد critical. شكرا لحضرتك. Is it hospital quality? طيب. الاستخدامات الطبية، وده شيء على فكرة، ده شيء مهم جدا لأي حد هيستعمل الجهاز، لأنه ممكن يعمل interference مع أي نتائج. What can you translate please? ما سمعت سوري، ممكن أترجم له. ممكن أكلمه ده بعد إذنك؟ اتفضلي. هو بس بيقول لي أقول له إيه. excuse me. Hello sir. I'm asking about the purity. So as you said, it's critical to be a medical gases, because sometimes it interferes with some results. I think it's crucial. It's crucial for the purity. Yes. My answer is about top quality. The top quality or the best. 99.9%. Yes, 99.9%. But the industrial quality is good. It's not the industrial quality. We suggest the best quality. The problem, no problem. Excuse me, sir. The problem for the industrial quality, sometimes it has contamination with other gases. Yes. This is what happened with me from the practical experience. Yes, exactly. This is the reason why we suggest the hospital quality. For example, for oxygen, some companies, as a sheeting, it takes the normal oxygen and fill it on the cylinder. Can you imagine? Can you imagine? Yes, I imagine. But we'll suggest you the best supplier that is in the Gulf, Egypt, Kuwait, and blah, 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 because the Linde is a work company, German.
company, It the must be, biggest the in the world. company must be a provider for, as you said, for a hospital or for a medical Exactly. usage, the medical Yes. usage. Yeah. For surgery, yes. Yeah. So the list of possible CO2 suppliers, we will assist in researching a supplier that is of medical grade. Simple And as. please, you have to raise the awareness for the user, because if you give your instrument or device for any company to make a trial, if they Yes. don't aware for this issue, maybe the efficiency for the device, it's not as they expect, but not the problem comes from the device itself, but comes from this contamination. Yes. So Yes, yes, so yes. this I'm will make completely, a confusion for the evaluation. I am completely agree with you. As company, we are completely agree with you. Yeah. Our taste is important. Our law in Italy, for example, are very restrictive, and we don't suggest the industrial gas, the industrial CO2. We suggest absolutely the I want this quality. excuse me for a short time. I want to give you a brief for a problem happened with me from the practical experience. I'm working with a device for estimating the protein percentage in the sample. Yeah. And this device uses three kinds of gases: oxygen, nitrogen, and helium. Okay. Yeah. The method for the device is to burn the sample and estimate the protein as nitrogen. So after burning the sample, the amount of nitrogen, this is equal the amount of protein. So could you imagine that the nitrogen gases which I use it to, the nitrogen gases only uses for pneumatic thing on the device. Yes, So yes, if I give already, if I have already nitrogen from outside, so can you imagine what the value of protein? The value of protein is 100. Yes, yes, the nitrogen is But the dangerous, obviously. normal for me for the sample is maybe 10. My compliments for your knowledge, for your work, and it's absolutely important to follow this suggestion, and we will follow absolutely, and to choose the best way to obtain the best material, so the best gas. Thank you, and sorry for interruption. No, شكراً it's a دكتورة pleasure. ميرا. It's a pleasure. It's absolutely, we need to meet absolutely, because every information on this side must be shared with us. So we need to work together. So it's absolutely important. In fact, this is one of the most important things that we suggest. Thank you so much. شكرا دكتورة ميرا. شكرا دكتورة لك. ميرا، استاذنك بس تترجمي، تعملي ترانسليت لان النقطه اللي اثرتها الدكتوره بسمه في منتهى الاهميه يا فندم، معلش. اوكي. او الدكتوره بسمه كنت لو تحولي بالعربي ماشي، مش مشكله. لا خلاص. اثبت انا بحكي. اتفضلي. عم بتقول كانت على موضوع انه الغاز، عن نوع الغاز يلي بدنا نستعمله. الغاز ما لازم يكون غاز اصطناعي او صناعي، لازم يكون غاز خاصه، يعني غاز طبي. اوكي، يكون طبي يلي بيستعملوه بالعمليات، يعني بالمستشفيات بالعمليات، لحتى يكون الجهاز فعال. فنحن لازم لما بدنا ننقي المورد الصح، بده يكون المورد نحن واثقين فيه، بده يكون موثق، لحتى ما يصير في عنا أي عملية غش بموضوع الغاز. لأنه حيلا مشكلة بموضوع الغاز، يعني إذا استبدلوا نوع ثاني من الغاز، إذا أعطونا غاز اصطناعي بدل الغاز الطبي، هيدا حيأثر على فعالية الجهاز. بعد في شيء قلتي دكتور بسمة أنا ما قلته؟ لا تمام يا دكتورة ميرا. هي بس حابة أضيف بس نقطة، حضرتك غطيتي كل حاجة. يعني أنا زي اللي كنت بقوله له، إنه من واقع خبرتي العملية إنه الفرق بين إن أنا أتعامل، هي في شركة في مصر مثلا اسمها شركة الغازات الطبية، دي المفروض بتورد للمستشفيات، فبالتالي البيوريتي بتاعت الغازات بتكون إيه 99.9%.
فبالتالي يعني نسبة الامبيورتيز لا تتعدى 0.1%. تمام. لما الشركة عندنا استبدلت الجهاز اللي كنت بشتغل بيه كان لتقدير البروتين. الجهاز عشان يشتغل كان بيحتاج 3 غازات لحركة الجهاز، أو يعني الغازات دي غير داخلة في تقدير النتيجة بتاعت العينة. لما استعملنا الأكسجين اللي هو جاي من مصدر غير طبي، اللي هو الصناعي زي ما بيقول اندستريال دي، أو شركة غير متخصصة في إنها تديني نسبة بيوريتي أو نقاء كويسة، للأسف بيبقى فيه نوع من الغش. فالأكسجين مثلا جاي ممكن زي ما بقول كده يعبوه من الهواء فهو عبارة عن أكسجين زائد غازات أخرى. عشان كده كنت بقول لهم إنه لازم ينبهوا على العميل اللي بيتعاملوا معاه إن النقطة دي في غاية الأهمية في استعمال الجهاز، إن هو لازم ينتقي المورد بتاعه. لأن هو لو دلوقتي حط الجهاز لأي شركة إنها تجربه وهي ما خدتش بالها من المصدر، هتلاقي ان الجهاز بتاعها مش هيكون عباره عن CO2 بس، هيكون نسبه داخله معاه خليط من الغازات الاخرى. فبالتالي كميه CO2 المفروض تطلع من الجهاز مش هي الكميه الصح اللي المفروض تعمل الاتراكشن للانسكت او للحشرات. فبالتالي هو تقييمه للجهاز ولا يقول الجهاز مش شغال او مش كويس او efficiency، في حيث انه المشكله مش في الجهاز نفسه لكن في نوع الغاز اللي حصل فيه الكونتامينيشن. شكرا واسفه للاطاله. أهلا وسهلا. دكتورة بسمة شكرا. طيب ناخد الاستاذ الدكتور عبد التواب موسى موجود معانا دلوقتي. دكتور عبد التواب السلام عليكم. مساء الخير دكتور عبد التواب. السلام عليكم. معلش انا بعتذر، انا دخلت متاخر فما يعني ما يعني كان ما الحته الوحيده اللي حضرتها السؤال بتاع الدكتوره هو ككونكلوجن اللي انا فهمته ان هو عايز يستخدم الغازات ثاني اكسيد الكربون في عمليه الكنترول للانسكت. ده سليم ولا صح؟ بس باشمهندس علي ده سليم؟ فيك باشمهندس علي سامعني؟ سامع حضرتك يا دكتور، سامعينك يا دكتور. سامعني باشمهندس علي؟ سامعينك يا دكتور. سامعني؟ سامعين. اتفضل يا دكتور. دكتور عبد التواب. دكتور. Anything else? Any other questions? طيب في المهندس سامح جمال اللي رافع ايده. مهندس سامح معلش انا ما خدتش بالي والله. اوكي. مهندس سامح مساء الخير يا مهندس سامح. مهندس سامح. مهندس سامح جمال عواد. مساء الخير يا مهندس سامح. والله ما I don't understand. طيب بعد في حدا دكتور علي؟ Is this a question for us? No. دكتور عبد التواب كان بيسأل بس السؤال بتاعه عن استخدام بس الغاز. هو لايه بالضبط استخدام الغاز لايه بالضبط؟ فممكن توضح دكتور عبد التواب اذا كان امكن، لو حضرتك سمعنا ايه المطلوب بالضبط او سؤال حضرتك ايه بالضبط؟ يا دكتور احمد الدكتور عبد التواب عن كونتاكت حاليا عشان خرج الشبكه عنده. طيب اوكي. طيب الاستشاري حسن الدمور يعني يتفضل مشكورا. المملكه الاردنيه الهاشميه. مستر حسن الدمور تفضل. Can I speak? مستر حسن الدمور. Mr. Hassan Moore is in the plot. He's talking now. خلاص. هو مش عايز يتكلم. مستر سيلفيو اوكي. Yes. دكتور سيلفيو اوكي. Okay. I wanna thanks mainly. Okay. I wanna thanks mainly Madame Basma Sabeh about his effort during this discussion, because I want to explain one important things that we never told before, is about the pneumatic system of about the efficiency of the machinery. This means that we had worked on the Gulf standard exactly on the pneumatic system, because it works in low pressure with special pipes and special parts that must be safe
and we are using a supplier, another work company. So if could be happen that some piece will be broken, you can replace it immediately, and is a supplier all over the world. That is main important, because the machinery must be safe and must be green. Our effort during last month was not only on the electronics and only the total development, but especially on the pneumatic system. So this is meet absolutely 100% the words of Madame Basma Sabeh. And I want to explain that our work is what had been concentrated to develop the best pneumatic system, because we work on it with special pipes for high pressure. Also, if inside the cylinder we have the low pressure. I know that she knows very well what I mean. It's very important. It's not only about this certification, it's about the life and about the safe and about the green. And everything will be demonstrated at the Big 5 Expo in Dubai. Yes. ممكن أسأله يا دكتورة ميرا بعد إذنك؟ دكتورة اتفضلي. Excuse me, sir. Well, I was. May I ask a question, please? Yes. No question. I want only explain okay, how we. Okay. Okay. Doesn't matter. Okay, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter. No. Ask the question. No. Go ask the question. Excuse me, about the pneumatic system. Do you mean that you will add the pneumatic system, or it's already had its pneumatic system? It already has the pneumatic system. Yes. It has the pneumatic system. Yeah. It's a top For that, quality. do you need also the nitrogen source, right? What? Sorry? You will need the nitrogen cylinder also? No nitrogen. No. No nitrogen? No. Yeah, okay, thank you. The question here I'd like to ask, does the machine need a source of power? Yes. Okay. And second question is, does the machine need to be in a shadow area or no? Silvio, so the current machine runs on 220, no? Yes. Yes. So the current machine that we are testing works on 220 kilowatts power. Did you want to say 20 volts, yeah. Yeah, 220 volts of power, yes, sorry. yeah. 220 volts of power plugged in. But we are working to reduce substantially this requirement, because the aim is to allow the machine to be standalone in using solar panels. But at this moment in time, it doesn't have that functionality. But this is something that we are also in the future. But for the agriculture, it's not easy to find a source for the electrics and the power. For that, I think you will be thanks to replace the electric by solar systems. This solar system will be useful for the agricultures. Yes, that's correct. That's correct. Yes. Translate, Miss Dr. Basma, Dr. Amira, please. اوكي. عم بيقولوا كانوا مستر هاني السؤال الأول كان إنه إذا هيدا الجهاز هو بحاجة لمصدر طاقة، يعني لكهرباء، فجاوبوا إنه إيه بده مصدر طاقة، بده تقريبا شي 220 فولت لحتى يشتغل، وهن عم بيحاولوا عم يشتغلوا على الموضوع لحتى يخففوا لحتى يخففوا هيدي الطاقة، يعني يصير يشتغل على طاقة أقل، يعني على أقل من 220 فولت.
وكانوا عم يقترحوا انه بالمستقبل مستر يسري عافية اقترح انه مثلا نحن بالمزارع الكبيرة انه ما حيكون موجود عندنا كهرباء لحتى نستعمل هذا الجهاز، فلازم من الأحسن إنه يبتكروا طريقة يصير يشتغل على الطاقة الشمسية، على السولار سيستم، على الطاقة الشمسية، هيك بيكون فعال أكتر، بيكون فيك يعني بيكون متداول أكتر. السؤال الثاني انه هل ممكن لازم نحطه الجهاز يكون تحت مكان مظلل، ولا اشعه الشمس هتاثر في الكنترول بانل بتاعته ولا لا؟ Okay, Mr. Helview, the question is, should the device be placed in a shadow area or not يعني or an area مثلا يعني it is affected by the sun or by the wind or by other things? We suggest to put the machinery absolutely in the shadow area. Also because the animals, flies and blah blah blah, are reproduction in the shadow area. Absolutely. Okay. This is the best condition. The most optimal is not required, but the optimum condition will be in a shaded area, basically. Okay. بيقولوا انه منه ضروري يكون محطوط في مساحة او مطرح بيكون في مظلم يعني او انه ما في شمس، بس الاحسن يعني لحتى يكون هذا الجهاز فعال اكثر شيء هو انه يكون محطوط بمكان مظلل يعني ما في شمس، لانه السبب الوحيد هو لانه الحشرات اجمالا بيكونوا موجودين بهيك اماكن، الحشرات ما بيروحوا على المناطق اللي فيها الشمس، يروحوا على المناطق اللي بيكون فيها ظل، فمشان هيك بيكون اكثر فعالية هو يعني احسن فعالية بيكون بهذه الاماكن. بس هيدا منه شرط يعني فينا نحطه بمحل تاني، بس انه الفعالية اللي اكثر شيء بتكون في المحل اللي فيه ظل. اوكي، بس هو عشان نقل الجهاز الحجم بتاعه تقيل، فمش معقول انا هنقله بالنهار شويه وهنقله بالليل شويه، خصوصا في مناطق المفتوحه مثلا زي ملاعب الجولف. يعني ملعب الجولف مفتوحه، بالتالي افضليه هنا اوكي انا احطه في مكان تحت شجره مثلا مظلل او اعمل له شمسيه او كده. لكن هل في امكانيه، هل التاثير درجه الحراره العاليه وخصوصا لما توصل 60 درجه مئويه مثلا عندنا هنا في الكويت او في دول الخليج، هل هتؤثر على الكنترول بانل بتاع الجهاز ولا لا؟ ما زحمه، انت ساعتك هتتخير مكان في وسط ملعب الجولف ولازم هتغطي اليونت دي، لازم هتغطيها يعني تمام، ولكن انا بتكلم عن درجات الحراره العاليه، هل هتؤثر على الكنترول بانل ولا لا؟ ده سؤال مهم. Mr. Silvio, Mr. Ahmed Lihani is asking about if we have a golf area, okay? There is a place, we have sun, other place not. So the transportation will take a time, will take a time to transport it from the shadow area to the other area. So the question is the device is affected by the high temperature? If the temperature reach 60 Celsius, does the control panel, does the reading affected or what? The answer is yes. You have every detail in the control panel. You can know if the cylinders are full, empty, or whatever. And all the system is insulated against the water cell temperature. Okay. This is the reason why is most important for the Gulf standard. As a professional, we were a little bit delayed. What? You mean that it will not be affected, the device reading or the device efficiency will not be affected by the high temperature above 60 degrees Celsius? Exactly. Okay. Yes. Okay. Do you need to imagine that inside where is the electronic and the engine, the motor engine
could be Okay. reached inside 100 degree. So it must work properly. Yeah. Okay. So Right. every parts, every items has been chosen with a lot of characteristics, a lot of topics. اوكي. مستر هاني عم بيقول انه لا ما بتتأثر، لانه كل شيء يعني كل شيء مثل اعضاء او كل شيء موجود جوات الجهاز بيكون مفصول عن اللي برا. فكل شيء جوات الجهاز بيكون مفصول عن اللي برا من حيث الحرارة العالية، من حيث الساند يعني التربة، وحتى من حيث الرطوبة. فبيقدر يتحمل هاي درجة الحرارة العالية اللي هي فوق 60، بيقدر يتحملها عادي، لأنه حتى ممكن درجة حرارة الموتير يلي محطوط جوا ممكن توصل درجة حرارته لل 110 ديجري سلسيوس، ل 110 درجة مئوية. فعادي يعني بيقدر يتحمل هيدي درجات الحرارة العالية. The machinery has a recovery system that around 80 degree will stop it to protect the machinery, to protect the system. Please repeat what you say. So I to say- protect the machine reads a temperature of 81 degrees, there will be a stop to reduce the heat and a restart. So it will stop until the temperature, the internal temperature reduces, like the iPhone. When Exactly. it's too hot, it stops, and then it cools down and then starts again. You mean 80 degrees Celsius, huh? Yes. 80? Yes. Yeah, it can reach up to 100, but for security, we don't want to. We don't want 100. We don't want burn. أكيد. sure. بيقولوا إنه مشان أمان الشخص، يعني مش كان الأمان مشان السيفتي، هو لحتى يحموا الأجهزة الإلكترونية اللي جوات هذا الجهاز. هو مجرد ما هذا الجهاز يوصل لدرجة حرارة 80 درجة مئوية بيوقف لحاله، بيوقف لحتى توصل لحتى جوا الجهاز يبرد، يعني بياخد شوية وقت لحتى يبرد، بيرجع بيشتغل. على هو ممكن يوصل لل 110 درجة مئوية كحرارة جوانية، بس مشان الأمان، مشان ما إنه يصير في انفجار أو يصير في مشاكل، بس يوصل لل 80 درجة مئوية بيوقف عن الشغل، يعني بيوقف لحتى يعني لحتى الأجهزة الإلكترونية اللي جوا تبرد، بتاخد وقت لحتى تبرد، بيرجع لحاله بيشتغل، يعني لحاله. نحن ما بنعمل شيء. Another thing is that as actually the machinery is protected by European Union, we can also think to put something to MEPCA Gulf standard approval. Could be interesting just for the Gulf standard. I don't understand what you say. No I repeat. Okay. Yes. What he just said was later we'll work together and look at certifying it with your MEPCA group, but this is something. Okay. Yes. Not the problem anyway. Yeah. Because special functional. Every one of you guys that are associated with MEPCA, if you have a device that is certified by your association, your clients, I think, will be more happy to have this device. So. Right. عم بيقولوا إنه هن حيشتغلوا بعدين عن موضوع إنه يكون يعني يحطوا مثل standards، يحطوا مثل أصول معينة خاصة بهذا الجهاز related، يعني لها علاقة بمبكا. اوكي، لحتى ما يصير في مشاكل، ولحتى ما يصير في يكون كل شيء موسع. Nice. Okay. Già fatto. Very nice. Very nice. Is the manual. Other question. Do you have anything? Do you want to continue? No, if you have some word, some question.
We hope to haven't see spoken. everybody. We hope to see everybody in Dubai, if possible. And It's our pleasure. إن شاء الله. اوكي دكتوره اميره، عندنا الدكتور رائد النجار سلطنه عمان موجود، رئيس ميبكا سلطنه عمان. دكتور رائد. اتفضل دكتور رائد. مرحبا. وعليكم السلام والرحمه جميعا. عليكم السلام. اسمحوا لي تقطعت عنكم شوي، كان عندي شويه شغلات على العموم ما في مشكله، بس كان عندي سؤال بخصوص موضوع الصيانه. يعني كيف يعني هل يحتاج صيانه؟ هل بتكون مثلا في نظام فلتر؟ هل مثلا يعني في شيء مثلا يحتاج ابديت فيما بعد؟ اوكي. يلا Mr. Scrivio, Mr. Raad al-Najjar is asking about the technical services regarding the device. يعني مثلا who he need مثلا do it need a technical مثلا a maintenance every certain period, do it need a filters or something like this? So regarding this, I can answer this question. So what we're looking for our partners, whoever would like to distribute our machine. This will entail a school that we will provide to our partners' workers. So for example, if you have your company in Egypt, you will have a maintenance person. We will invite this person in person to come to Italy, and we will train this person on how to maintain this machine if any damage happens. Great. So this is the relationship we want to provide with our distributors, essentially, because the reality is that it is impossible for us to go around the world, and so it's better for our distributor to have their people, maybe 1, 2, 3, 4 is your choice, and we can train these people on technical maintenance. اوكي. دكتور رائد النجار عم بيقول انه هو صعب عليهم انه هن يكونوا متواجدين بكل العالم ويشتغلوا على موضوع الصيانه تاعت الجهاز، فهن بيقولوا انه الموزعين اللي حيكونوا موجودين بمختلف البلدان حيكون في شخص او شخصين يلي عندهم خبره بالصيانه يلي خاصه بهالجهاز، حيروحوا على إيطاليا لعندهم وهن حيعلمون، يعني هن حيدربون وحيعلمون كيف يستعملوا هذا الجهاز وكيف يعملوا له الصيانة. يعني الشخص حيكون من عنا حيسافر على إيطاليا وهن مسؤولين عن التريننج تاعه، يعني عن التدريب وعن المعلومات اللي حيعطوا إياها. طيب بس ملاحظة، بس موضوع العوامل يعني العوامل الطبيعية. تفضل. تتوقع نعم، تتوقع الجهاز بيتحمل العوامل الطبيعية هذه كلها، مثلا أمطار شديدة، حر شديد، مثلا رطوبة عالية، بيتحملها كلها؟ أيوة حأسأل على الشيء. Mr. Scalvio, Mr. Raad al-Najjar is asking about the environmental condition, يعني the climate مثلا, the wind, the rain, the moisture, the high humidity, the high temperature, and can it withstand with these changes in the climate or in the environment? Yes. 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 الدكتور رائد النجار قال بيقدر يتحمل التغيرات المناخية. إن شاء الله. Also we can check on the machinery the main numbers that we need to understand about humidity. So we will provide together with you. We can change it on the control panel, you mean, or what? Yes, because we will send after, when we know the conditions, the best setup. For example, we will send exactly.
We If will you send us, the test machine to your location you want, for example, a farm somewhere, we send the machine to do all of the reading of the environment. Then maybe a week or two weeks later, we have a general understanding. Then we send 200 machines. Is like this. but it's properly because. Please. Please continue. Is what I mean that we can suggest as our point of view when we analyze the data, we can suggest our best setup in every zone. We will work together, obviously, because we have already done some experience, not in the Gulf, but in Italy or in Canada, north of Europe. And so we know we have our data sheet. And so we can imagine, we can try to test with some special setup. This means use more lights and few CO2, for example, or more temperature, or changing the light lamps, because another works has been done around the light, because we have different type of lights about the circadian systems of the brain of the mosquitoes, for example. So we know a lot of particular things that is important provide you to choose the best setup in every moment, from day, night, and for example, male and female, and blah, 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 and things like this. يعني you mean till now you haven't make a test in مثلا in some countries in the Middle East. Sorry, could you say that again, please? يعني till now you haven't have a data sheet, or you don't make a test in the Middle East countries related to the high humidity or the high temperature or what? Yes, it's not data sheet about the condition of work. So we can suggest the best setup. Because we have only made a test in the high humidity and the high heat in India with our partners. For example. But it's very similar, but it's not so similar. Exactly. So we worked with the machine in a very high temperature with a lot of dust and sand. So the level of the machine is gold standard, but of course, for different condition, you need to change something. Exactly. Okay. مستر رائد النجار عم بيقولوا انه هن يعني هي صح الجهاز بيتحمل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية، بس حسب ما هن بيبرمجوه. يعني نحن مثلا بهاي الدولة المعينة، نقول سلطنة عمان، بتخبرون بتقول لهم حضرتك انه الحرارة عندكم كيف، يعني شمالا الحرارة كيف بتكون، الرطوبة قديش، بتخبرهم هيدي المواضيع، وهن بيبرمجوا الجهاز يلي عندهم على هيدا الأساس. لأنه هن سابقا عاملين رايحين على كذا دولة مثل كندا والهند يلي فيها رطوبة عالية، يلي فيها درجة حرارة عالية، وعاملين مثل معلومات، صار عندهم معلومات إنه كيف تقدر تتحمل هيدا الجهاز هاي درجة الحرارة وهاي درجة الرطوبة. فمن خلال البلد يلي بده يروح عليها الجهاز بيقدروا هن يبرمجوا هذا الجهاز على هذا الأساس، بغيروا بعض المواضيع هن يعني عندهم هن بقلب الشركة، فبيصير المفروض يصير ملائم للجو يلي موجود بالدولة. دكتور رائد بعد في أسئلة؟ شكرا جزيلا. دكتورة ميرا. ايه دكتور تفضل. في المهندسة حليمة شتاوي. مهندسة حليمة شتاوي تفضلي. ايه دكتور حضرتك قول الأسماء لأنه أنا مش شايفة أسماء قدامي. أنا عندي الأسماء. مهندسة حليمة. مرحبا مهندسة حليمة. مهندسة حليمة. أعتقد ما بترد. طيب في المهندس سبا محمد جمعة. سبا محمد جمعة.
يعني اللي حابب يستفسر مهندس سبا محمد جمعة. اللي بيحب يسأل أي سؤال بليز افتح المايك، يتفضل. اوبن مايك. اعتقد. طيب المهندس احمد القايد. مهندس احمد. السلام عليكم يا باشمهندس احمد. اعتقد لا كله قافل المايك. انا اوريدي عملت فتحت المايكات كلها. طيب في حد عنده اي استفسار تاني حضراتكم ولا؟ طيب دكتوره ميرا. نعم دكتور. طيب خليهم يقولوا لهم يعني هم يحبوا يقولوا ايه لمنطقه الشرق الاوسط، هدفهم ايه مع منطقه الشرق الاوسط؟ Okay. Mr. Stelvio, no one have a question, but in your opinion, what you want to say for the Middle East countries? Yani, what is your opinion about the Middle East countries? It's very simple. I'm writing in this moment with Giovanni that is here with us and Luca. And I'm saying then that you're very power. It's necessary for us work very strongly and very close with you because it's not only work about the war against the flies, against the mosquitoes, but it's work that's going on around the safe, around the green, around the people. And so I think that we can have a good opportunity. When we met Mr. Ahmed some month ago, he was very with a lot of experience, and he was very clear with us. And he told us, please come immediately, and we need to work together. Stop, but we need to work quick and moving on. This is my point of view. Thank you. طيب نسأل باقي الفريق برضه يا دكتوره، الناس اللي معاه اللي هو مستر جونيس. Mr. Jonathan, your opinion about the Middle East, about MEPCA, anything you want to say? For me, my opinion, my initial experience with MEPCA when I met Mr. Ahmed and also Mrs. Allah from Jordan as well. From what I know anyway, were very hospitable people, very friendly and intelligent people. So this is very important for us because you know, we all work in business, and we all the ethos of our company BWAY is to make people's lives better, essentially. And what they told me when I sat with the guys at MEPCA at PESMED was that not many companies or technology companies have approached MEPCA or the Middle East type of companies. But I said, why? Why not? Why what's the problem? So for me, it's not I take everybody individually. You know, I take everybody here is very intelligent, but I can see that Mr. Ahmed, from speaking to him every single time, very polite. He's a hard-working man. He's very busy. We know. You know, and I learned exactly. So inshallah, we meet you guys in person. And I remember we had the dates before in yes. It was very nice. So we want more dates in the future. And so yeah, and to say I like history. So for me, I enjoy the history of North Africa as well as the Middle East. You know, the cradle of civilization, the art from Petra to you know the pyramids to Babylon. So there's just so much
amazing stuff in your history. Okay. Mr. Lambert, he will tell you later. There's just too much. It's full. There's a lot. Thank you very much. Thank you. Just only one thing, just to close, if it's possible, is that our company is a technology company. And so the point of view, the starting point of view of Mr. Ahmed is around the technology. The technology for sure will be the future for everybody of us. So this is the only reason, technical reason that meet us on this type of work. Right. And that's Mira, it. I want to tell a very small word. We are looking for visit Egypt as soon as possible. Yes. I think Egypt, it is promising marketing for you. Yes. We have faced a problem with mosquito and another insects, and we have many companies, and you will find the promising marketing for your product. For that, as possible as we are looking for visit Egypt at the beginning of the year, inshallah, after Expo Dubai, Yes. inshallah. Yes, inshallah. Yes. I want to visit your country. I want to come. Even without mosquito, I'm coming. already You want to go to the dates? already engineer Ahmed Elhani confirm for coming Hurghada to make a big seminar from this device. It's my pleasure. It's my pleasure. It's my pleasure. Hurghada, this big tourism. دكتورة ميرا عندنا مستر لوكا لسه موجود ما قالش برضه كده. مستر لوكا. Mr. Luca, can you? Mr. Luca. He's driving on the highway. Oh, sorry, I'm sorry. Yeah. It's okay. He's driving. Yes, I'm driving. It's very, It's dark. What's your opinion regarding it's a question? I'm ready. So Luca, do you want to go to Hurghada? I think tomorrow morning. No, it's. I think it's very interesting. What I listen. I think that Egypt is. Yes, sorry. Continue, please. Yeah, I think that Egypt is a very big market. Yeah, it's okay. Wow. Do you listen to me? Yes. Yes. We are hearing you. Yeah. Okay. I think that Egypt is a big market. As you said before, there are a lot of opportunities. I think that could be interesting for us to better understand and work in order to cover your requirements. Because I think that Egypt could be the first countries to open a new market for us, not only for North of Africa, but also for Middle East. And so, let me say that we are appreciating this opportunity that you want to share with us, and we can continue in order to better understand if there are opportunities for increase our business. Right. All right. Thank you. Till now, I haven't introduced myself. Okay, I'm Dr. Riyad Al-Gham, a food safety specialist and a main MEPCA Jordan I am from Lebanon. Lebanon. Okay. Yeah, wow. I am from Lebanon. Wow. Thank you. It's my honor to be with you and to translate your lecture. It was my pleasure. Yeah. Great job. No problem. Great job. So, thank you. Great. بعد دكتور علي بعد في أسئلة أو حدا بده بس متعودين ان احنا نختم نقول لهم ثانك يو ونقول لهم في الاخر ميدل ايست بيست كنترول اسوسيشن ميبكا. Thank you everyone. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Mr. Rahman. Thank you for everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Bye bye. Thank you everybody. Bye bye. Thank you. Ciao. Thanks, Mr. Jonathan, for your time. Thanks, Mr. Silvio. Thank And you. see you, inshallah. See you soon, inshallah. Okay. Ahmed, I'm going to call you for 5 minutes if Okay. possible. Okay, no. Okay. Okay. Bye bye. Thank you. Goodbye. Ciao. شكرا لكل الحضور. أشكركم جميعا دكتورة ميرا ودكتور علي، دكتور يسري، جميع الحضور، دكتور بسمة، وعشان ما ننساش يعني جميع الحضور، أشكركم جميعا لحضوركم يعني. شكرا لك. اشوفك على خير يا أبو مزاح.